workbook activities po. Sa grammar muna tayo. Okay. Hi. So the answers are here. I just want you to read them and then check your answers po. Ay, hindi pala read them. Read your answers muna. Ayan. Tapos, I'll show you the correct answer. Okay, sige. Ay, sa Anong page po Ichiban. yan? Anong page ba ito, Minna? Lesson 5 po. 50 Goju. ページです。 Goju page. Goju. 50ページですね。じゃあ、okay. So, para medyo mabilis tayo, 1 and 2, お願いします。Number 1 and number 2 ね。Lani-san, 1番と2番。お願いします。Dictionary form, affirmative, and then negative. 一番large では、dictionary form 大きい。では、present affirmative 大きいです。では、present negative 行いです。大きくないです。or 大きくありません。tama po. Okay, correct. Next po, expensive. Expensive, dictionary form 高い。では、present affirmative 高いです。では、present negative 高くないです。or 高くなありません。高くなありません。高くありません。Wala pong na. 高くなありません。高くないですor 高くありません。Okay. Kasi yung pinapalitan ng arimasen is the nai part, no? Yung nai des, yun yung papalitan ng arimasen. Kaya, takaku arimasen. Okay? Hai, ii desu ka? Alright. じゃあ次です。Frightening, Sheila-san, and then interesting. Frightening. Kawaii. Kawaii des, present affirmative. Present negative, kunai des. Interesting. Oshiroi. Present affirmative. Omoshiroi. Sorry. Omoshiroi. Dictionary form. Present affirmative, omoshiroi des. Present negative, omoshiroi kunai des. Omoshiro Omoshiro kunai des. Ayun. Okay? Yan po. I desu ka? So, natatanggal yung i, ne? Palitan ng ku. Okay. Next, Kaisan. Kaisan po, 5 and 6. Old. Dictionary form furui. Present affirmative, furui des. Present negative, furukunai des or furuku arimasen. Number 6, good. Dictionary form i. Present affirmative, i des. Present negative, yokunai des or yoku arimasen. All right. Okay, tama po. Okay, so check your answers. 大きい、大きいです。大きくないです。大きくありません。高い、高いです。高くないです。高くありません。怖い、怖いです。怖くないです。怖くありません。面白い、面白いです。面白くないです。面白くありません。古い、古いです。古くないです。古くありません。いい、いいです。よくないです。よくありません。Okay? Perfect ba? Okay, sige. はい、次です。はい、let us now look at the na adjectives. 7 and 8. Joanna-san, どうぞ。Quiet, dictionary form, shizuka na. Present affirmative, shizuka desu. Present negative, shizuka janai desu. Beautiful, kirei na. Kirei desu, kirei janai desu.はい, okay desu. Ayan po. So, kung gusto nyo naman gamitin yung arimasen, shizuka ja arimasen. Kirei ja arimasen. Again, ang papalitan natin is yung nai part, no? Nai desu, magiging arimasen yan. Okay, so ja arimasen. Okay, next. Healthy and then fond of. Carl-san, 9-10. Healthy.
Genki na, genki desu, genki janai desu. Fond of, suki na, suki desu, suki janai desu. Ayan. Hi, okay, this. 11 and 12, Fatima-san, disgusted, lively. はい、disgusted 嫌いです。嫌いじゃないです。lively 賑やかです。賑やかじゃないです。はい。賑やかじゃないですね。OK。はい。じゃあ次に行きます。大丈夫ですか？ Nachichikan po ba? はい。 Okay. そうですね。そう、静かです。静かじゃないです。きれいです。きれいじゃないです。元気です。元気じゃないです。好きです。好きじゃないです。嫌いです。嫌いじゃないです。にぎやかです。にぎやかじゃないです。Okay. Now, にぎやか, ito po, ginagamit siya for what? Yeah. For places. Places. Places po, no? Lugar. Ayan, alright. So, nigiyaka, ginagamit siya sa mga bagay, no? Place. Ayan. So, nigiyaka desu. Pwede rin halimbawa, kono class wa nigiyaka desu. This class is lively. Pwede yun, no? Yung class mismo, no? Okay. Not sa individual people. Okay? Yan. I desu ka? Okay. Sensei, question po. Po, sige po. Kapag sa class po ba, for example, students are participative, nigiyaka rin pa rin yung gamit.そうですね。このクラスは賑やかです。It means, そうだよね. They are lively. Ang ano kasi parang image kasi ng nigiyaka is may ingay, may Ah, parang genki na mga sounds. Parang mga ganon. Yun yung mm, nigiyaka or yeah. Ne. Pag participative lang sila, genki. そうですね。 Genki energetic. Well, genki energetic or pwede rin lively yung genki. Pag gusto mong lively pa talaga na kappatsu, no? So parang yeah, maraming energy to move around yan and lively. Yan, sige. Let me ask kay Ryo Sensei, baka there's a much better word, no? Kapag yun nga, no? Actively participating yung mga students, no? Yun yung gusto mong malaman. Ay, arigato Sige gozaimasu, po. Sensei. Ay, sige. We'll ask that later. Sige. So, let's now go to part 2 naman po tayo, no? Adjectives, present tense, pero sentences po ito dito, no? Okay. Now, yung answers dito are sample answers. You have your own answer. Tama? So, let's try po. Ay. Eto. Aris-san. 1番。 Sorry. sige po. 日本語日本語の小校宿題。は優しいですか？ Ayun. 日本語の宿題は優しいですか？ What is 優しい？ Kind? Kind Easy. is Easy. one, pero in this sentence, ang ibig sabihin ng yasashi ay easy. Easy. So, yung easy. yasashi, no? Yasashi, dalawa kasi yan. Isang yasashi na yan at isang yasashi na ito. Ito, ayan. So, dalawa yung yasashi, no? Yung yasashi na isa is yasashi. Ayan po. This one is kind. And then, yung isa naman na yasashi. This one naman is easy. So, easy problem, easy test, easy homework. Ayan. Okay? Yung, Different sorry. kanji po, sensei.
Same Opo. pronunciation but different kanji po. Opo, opo. Yung sensei, kantan. Isang narinig ko yun. Kantan is also easy. Ayan. Yung yasashi, easy, i-adjective siya. Yasashi, i. Yung kantan na adjective yun. Kantan na, kantan na monday. So, madali lang na, problem or question. Ayan. Kantan na is also easy po. これは簡単ですね。This one is easy. Okay? はい、じゃあ、日本語の宿題は優しいですか？それ、宿題、ano po yung 宿題? 宿題は Homework. homework. そうですよね。 Nalimutan na. オポ、はい。はい。日本語の宿題は優しいですか？はい。日本語、日本語の日本語の宿題は優しいくださいです。優しい優しいです。優しいこないです。pag 優しくない、hindi madali, no? So, 優しくないです。hindi madali. So, iye dapat. Iye. Iye.はいはい。Apo. So, ulitin ko po ha. 日本語の宿題は優しいですか？日本語の宿題は優しいですか？はい。いいえ。日本語の宿題宿題は、優しくないです。そうですか。難しい。難しいです。Okay. Ayan, very good. はい、2番、メリサさん。今日は忙しいですか？はい。今日は忙しいです。Okay, ayan. Same lang po ba ng answer sa'yo? 今日は忙しいです。休みです。So, iye, 今日は休みです。Pwede po yun, no? So, you can say that. So, iye, hindi ako busy kasi yasumi ko ngayon eh. Iye, 今日は休みです。Okay? So, yasumi, wala kang pasok, so hindi ka isugashi. Parang ganon. Ay, 面白いです。okay, 3番。3番。じゃあ、ジョンさんどうぞ。3番。はい。はい。あなたの部屋は綺麗ですか？はい。いいえ、綺麗じゃないです。綺麗じゃない。Okay. So, hindi ka naglinis.綺麗じゃないです。はい。ごめんなさい。はい。Okay po. Number 4, Romsan. 4. はい。日本語のクラスは面白いですか？面白い？面白いですか？はい。日本語のクラスは面白いです。Okay. Same lang po ba ng answer? Po. Yes, Okay hi. po. Okay po. Hi. じゃあ、5番。balik po kay Lani-san. Number 5. あなたの町は静かですか？静か。静か。静。はい、静かです。Okay, ayan. So, magkaiba po yung zu at saka yung tsu, ne? Okay, so shizuka. Ay, okay. Ay. So, ano pong sagot mo again? はい、静かです。Shizuka desu ne. Okay, yung answer naman dito, pakibasa po. いいえ、私の町はあまり静かじゃないです。Okay, amari shizuka janai desu. Okay. So, not much po, no? Hindi masyadong tahimik. Ay. Ay, okay. じゃあ次に行きます。Okay, next po. Hi, translation naman po tayo. Translation ng English to Japanese. Number 1, Sheila-san.
This watch is expensive. Kono to kay wa takai desu. Okay, そうですね。そう、この時計は高いですね。Next po, number 2, Kai-san. This coffee is not delicious. このコーヒーはおいしくないです。はい。美味しくないです。Okay, next, Joanna-san. Professor Yamashita is energetic. Yamashita sensei wa genki desu. はい。元気です。Okay, next po, number 4, Carl-san. The weather is not good. 天気は良くないです。はい。天気は良くないです。Next po, Fatima-san. はい。I will not be free tomorrow. 明日は暇じゃないです。Okay. 明日は or 明日暇じゃないです。Kapag po ginawa mong yung watashi, yung iyong topic, no? Watashi wa 明日暇じゃないです。Pwede rin na gawin mong topic yung 明日. As for tomorrow, I will not be free. 明日は暇じゃないです。Okay? Pwede din yon. いいですか? Hima ja arimasen po, sensei. Pwede din, okay? Pwede din po. Pero ang sinasabi natin, pag ja arimasen, di mo siya karaniwan maririnig in conversation. Okay? Kapag po conversational pattern, janai ang mas ginagamit. Okay? Janai des. Kasi yung hima, ano yun? Free, no? Hima. Free, opo. Parang wala kang ginagawa. Yan, hima des. Okay? Hindi ko narinig kasi hima des. Hima, Okay. hima. Hai. Okay. Yeah, the kanji for hima, no? Pagka tinignan niyo po yung kanji ng hima, ito N1 level kanji to. Hima. Hima. Ngayon. Kita nyo siya? Kore wa ne. Sun? Hima. Opo, may kanji ng sun sa likod. Okay, pero if you wanna be playful playful lang po, no? Dito sa kanji na to. Sa likod, parang upuan yan. Ito parang ganito. Kaya sandalan. Tapos ito, yung tao may ulo, tapos yung kamay niya nakaganon. Tapos merong PC, may monitor, tapos may table. So parang hima ka, wala kang ginagawa, nagpe-Facebook ka lang. Diba? Nasa harap ng computer, nagko-computer ka lang. Kasi hima ka, hindi ka busy eh. No? Opo, yan. So, ang cute nung kanyang kanji. Okay? Ayan. Pero for sure, nung ginawa ang kanji, wala pang computer nun. So, paano nila naisip yan? Diba? Ayun po. Okay. So, ano lang, yan nga, mnemonics help you parang remember concepts, yan. In this case, characters, no? Yan. So, pagka kunyari may nagtanong sa inyo, no? Isogashi, pagka pag nag-chat kayo, nag-reply kayo, hima des. No, gamitin nyo na yung kanji na yon. Kasi pag tinype nyo po, hima, lalabas yun sa option, no? May hiragana na hima, meron namang kanji na hima. So, that's the one na piliin nyo. Tapos nireplyan kayo, puro kanji. Ay, marunong pala to mag-kanji, ah. Ayun po. Hi. Ja, tsugi desu. Okay? We have e-adjectives, pero this time naman, we're going to look at the negative yes, the negative plus the past affirmative and then past negative. Okay? Yan. I-desu ka. So, e-adjectives. Sige, hindi ko na nga i-cover para yan. Sino na ba yung last ko na tinawag? I think that was si Joanna-san ba yun? Watashi sensei. Si Fatima-san po. Okay, Aris-san, ichiban, yonde kudasai. Atarashi, present affirmative. Atarashi desu. Present negative. Atarashi kunai desu. Past affirmative. Atarashi katta. Katta desu. Atarashi katta desu.
はい。 Past negative, 新しいくないかったです。来なかった。来なかったです。Hi, arigatou gozaimasu. Okay. So, pwedeng diretso na lang, no? Wag nyo na pong banggitin yung present affirmative, present negative, no? So, pwedeng atarashi desu, atarashi kunai desu, atarashi katta desu, atarashi kunakatta desu. Parang nagtatang twister lang, no? Ayan, sige. Ay, ii desu ka? 2番, Melissa-san, isogashi. 忙しいです。忙しくないです。忙しかったです。忙しくなかったです。 Okay, yan. Next po. Samui, Jom-san. はい、寒いです。寒くなかったです。寒くない。寒くないです。寒かったです。寒くなかったです。はい。ありがとう。はい. Next po. Lani-san. Ay, si Rome-san pa po pala. Rome-san. はい。Yuzukashi desu. Yuzukashi kunai desu. Yuzukashi kata desu. Yuzukashi kunakata desu. Ay, arigatou gozaimasu. Muzukashi ですね。Okay, next po. Lani-san. 5. 小さいです。小さくないです。小さかったです。小さくなかったです。Hi, okay. Sheila-san. Roku bang? Hi. I desu. Yoku nai desu. はい。よかったです。よくなかったです。はい. Okay です。Ayan po, no? Ma'am, Okay. Yes po. Sensei. Question? Sorry. Yung mga des ba? Yung ganun. Pag kinipe mo, yung dakte niya nasa ilalim ng ng buntot ba? Pag dito, Okay. Sa ano lang po yun, no? Sa, kumbaga, what do you call that? Sa font lang, nagkakaiba-iba, no? Halimbawa po, I think yung sinasabi nyo, pag sinulat yung des, minsan makikita mo nandito yung 10. nasa ilalim Apo. siya. Sa baba. Yeah. So, desu, no? Minsan naman, pagka sa font, no? Minsan nandito yung 10. Yan, 10. totoo. Ayan. So, depende lang po siguro yan sa, kumbaga, font style. Yan. Pero pareho lang. Same lang po. Pero usually, ginagamit itong sa taas. Depende din po, Depende rin. no? Yeah, depende din kung handwriting po, no? Pag handwritten characters, parang ano lang din 'yan, parang sa English lang din. Isipin niyo na lang yung pag mayroong nagkakatinginan ng ng handwriting, no? Minsan merong nagsusulat ng letter G pa ganyan. Yung iba naman gusto pa ganyan, 'di ba? So parang ano lang din po 'yun, preference, no? Kung gusto mo nandito sa taas, kung gusto mo nandito sa baba. Wag lang naman magkahiwalay, baka ganituhin mo, hindi pwede 'yun. Okay. So Sige 'yun po. lang. Opo. Sige po, Ay, Sensei. thank you po. Tsugi ni ikimasu. Na adjectives na po tayo. Okay? Si Kai-san po ba? Tapos na? Hindi pa po, no? Kai-san, nanaban. Lipat po. Hai. Hima or himana. Hima desu. Hima janai desu. Hima deshita. Hima janakatta desu. Hi, okay desu. Next, Joanna-san. にぎやかな、にぎやかです。にぎやかじゃないです。にぎやかでした。にぎやかじゃなかったです。Hi, okay desu. Number 9, Carl-san. Suki desu. Suki janai desu. Suki deshita. Suki janakatta desu. Hi, okay desu. And then, Fatima-san. はい。綺麗です。綺麗じゃないです。綺麗でした。綺麗じゃなかったです。Hi, okay desu. いいですか、皆さん。Okay. はい。では、
Continue na po tayo, ha? Okay. So now we have sentences using adjectives in the past. Okay? So, ganon po ulit. We have sample answers here, but I also want to hear your own answers. Okay? Hi. Let's start with Melissa-san. Ichiban. 戦勝は暇でしたか？ Mhm. いいえ、戦勝は暇じゃなかったです。忙しかったです。 Okay. Yan. Hima ja nakatta desu. Isogashikatta desu. Do you have the same answer? Okay. Can you read your answer po? はい、暇です。 Hima? 暇。あ、暇か、暇 Dapat? でした。です。暇 Deshita. でした。でした。暇で Opo. Yes. Kasi, past Past tense na eh. Opo. Hima deshita. Ayan. O, yan na. Ginamit ko na yung kanji ng hima. Hima deshita. Okay? Hey, number 2. Jom-san. はい。テストは難しいです。難しかったですか？ Mm. いい、難しかったです。 You wanna say eh. Ayan. Sorry. Muzukashikatta. かったです。はい。 Ay, okay. Muzukashikatta desu. Can you say that again? Can you say that again? 難しかったです。 Ayun, okay. So, so na malambot lang, hindi i. Okay? Ay, dyan, Jomsan, pakibasa po yung number 2 answer dito. Iye. いいえ、テストは難しかったです。 Muzukashiku na. 難しくなかったです。 Ay. 優しかったです。 Ay, okay des. Number 3, Aris-san, dozo. 昨日は暑かったですか？昨日は暑かったですか？なんですか？はい。昨日はとてもすごく Mhm. 暑かったです。 Atsukatta. 暑かったです。 Ay, okay. Now, yung totemo at saka sugoku, parehas lang naman po yun, no? Totemo means very. Sugoku means extremely. Apo. Yeah. So, depende sa preference mo. Gusto mo ba very or gusto mo Totemo. extremely? Usually Opo. narinig totemo. Sugoku, Sugoku is, yun nga po, higher than totemo pa siya. totemo. Ay. Okay Okay? po. So, kino wa sugoku atsukatta desu. Okay? Same po ba? Diyan po ba sa inyo kahapon ba ay mainit? Sobra. Totemo. Ay, Opo. totemo atsukatta. Hai. Ay, okay. Atsukata. Ay, atsukatta desu. Number 4, Rome-san. Atsukata. Hi. Ang shumatsu wa tanoshikatta desu ka? Ay. Shumatsu wa tanoshikatta desu. Okay, tanoshikatta desu. Okay, same lang po ba ng answer? Yes po. Okay, hi, okay desu. Next po, Lani-san, number 5. 昨日の晩ご飯は美味しかったですか？yung answer ko po, hi, 美味しかったです。Oishikatta. 美味しかったです。 Ay, okay desu. Sinong nagluto? Watashi. Watashi. Oo. Siyempre, oishi yun kasi no? Pag tayo nagluluto, oishi talaga dapat. Ayan. Oishikatta desu ka? Yokata desu ne. Yung answer naman po dito? いいえ、昨日は晩ご飯はあまり美味しくなかったです。 Oishiku nakatta desu ne. So, amari po, no? Plus negative. Amari, not much. And then, oishiku nakatta.
So, not very, it was not very delicious. Okay. Hai, ii desu ka? Okay. Next po, translate the following sentences naman. Hai. Ima miemasu ka? Hi, okay. Translate the following sentence into Japanese. Sige po. Joanna-san, dozo. 1. I was busy yesterday. 私は昨日忙しかったです。 Okay. Yan po, no? So, was at saka yesterday, no? So, kino, yesterday, isogashikatta desu. Isogashikatta desu, no? I was busy. Number 2, Sheila-san. So, the homework was difficult. Shukudai wa muzukashikatta desu. はい、難しかったです。Alright. Okay. Next po, 3番、Kai-san. Nakamute po. Takeshi's room was not clean. Takeshi-san no heya wa kirei janakatta desu. はい。Okay. So, きれいじゃなかったですね。Okay. きれいじゃなかった。きれいじゃなかったです。Okay. Next. Number 4, Carl-san. The weather was good. 天気は良かったです。Okay. So, something was good, no? よかった。よかったです。Okay. Number 5, Fatima-san. The trip was not fun. Yoku wa tanoshiku nakatta desu. Ayan, no? 楽しくなかった。Okay, next, number 6. Aris-san. The hotel. ホテルは安いです。高なかったです。高くなかった。高くなったかです。Okay, ulit po. Diba? From the word takay. Takay. 高い。高くないです。高くなかった。かったです。高くないなかったです。Okay, wait lang. 高くなかったです。高くなかったです。Yun. Opo. Nakakabulol lang. Okay, so, not expensive, 高くない. It was not expensive, 高くなかったです. Okay? Pwedeng yasoy desu. Pwede naman po. Yung yasui des, it is inexpensive, no? Yasui des. Pero we're talking about something in the past. So, you wanna say yasukatta desu. Opo, no? Yasukatta desu. It was not expensive. Yasukatta desu yo. Okay? Takaku nakatta desu. Okay po. Yes. Okay po. Yes po, Rome-san. Paano, sensei, pag hotaru wa takajanai desu? Takajanai desu. Mali po. Bakit po mali? First of all, yung janai des, present yan. Nasa past tense na po tayo, no? So, yung janai des, ginagamit yan, present, negative, ng na-adjective. Okay? So, ano ba yung na-adjective? Halimbawa, kirei, kirei janai, no? Genki, genki janai. Yan yung mga ginagamitan ng janai, no? Present. Pero pagka past tense na, tapos na, janakatta. Dapat janakatta. So, kirei, janakatta desu. Or, genki, janakatta desu. Pero po, yung takay, ano ba yung takay? This is i-adjective.
Opo. Pag i-adjective, may ibang rule. Hindi natin pwedeng gamitan ng janay ang i-adjective. Okay? Kunay talaga. Natatanggal yung i, papalitan ng kunay, gagawing kunakata. Okay po? Arigato, Sensei. Opo. Yan. Good question po, no? Eto. Nagtatype pala ako, hindi nyo nakikita. Ayan. Okay, ayan na. Hi. So, good question po, Romsan, no? Kasi dito palaging nagkakamali yung mga learners na akala, especially pag di nyo po inaral to, akala natin, no, since lagi nating naririnig janay. Janay is not. So, akala natin applicable yun sa lahat ng words. Kasi naririnig mo, not something, no? Something janay. Jozu janay. No? Hindi magaling. Jozu janay. So, something janay is not. Pero, yun nga, sa Japanese language, meron kang dalawang groups of adjectives. Mayroong nagtatapos sa i at meron namang na group. So, kailangan mong alamin kung i ba siya or na. Okay? Kasi yung janay, pang na adjective lang yun. Okay po? Yan po yung kailangan nating aralin. Okay? Yeah. Kaya po arigatou gozaimasu. Kaya po nagiging barok yung iba. 'Di ba? Kasi hindi nila inaral na may rules pala. Akala nila kung ano yung naririnig nila is applicable to everything. No? Okay. So, yun. Tama naman kapag, mali pa din, no? What I mean is, yung gusto nilang sabihin, naiintindihan naman. Apo. Gets naman ng kausap nila. Pero, in reality, mali yun. Barok siya. Apo. Okay? Hai. Jatsugi ni ikimasu. Alright. Now, gagamitin naman po natin yung adjectives to modify nouns. Adjective muna, tapos noun. Kailangan natin ng pandikit sa gitna. Yung pandikit natin, kapag i-adjective siya, retain the i. Kapag na-adjective siya, ilalagay mo yung na. Okay? Sige po. Ay, i desu ka? Ay, okay. So, let's start. So, we have here these pictures. Look at the pictures and answer the questions. Okay? So, meron tayong small room, old bicycle, quiet town, scary teacher, beautiful house. Okay? I desu ka? Ja. Okay. So here are the questions and the answers po. Daijoubu ka na? Kore wa. Okay. Sige. So, Melissa-san. I desu ka? Melissa-san. 1番。どんな自転車ですか？ What kind of bicycle is it? どんな自転車ですか? 古い自転車です。Okay. 古いですね。古い自転車です。Okay. Next. Number 2, Jom-san. はい。どんな町ですか？静かな町です。はい。静かな町です。Okay. Kailangan po natin ng na. Okay. Next. Number 3. 3番、Rom-san. Rom-san po. Romelin-san po, Naka-mute po. Okay. Si Lani-san po muna. Lani-san, 3番。どんな人ですか？怖い人です。Okay. Kuwai hito ですね。Ayan. Or kuwai sensei ですね。Ayan po. Number 4. Sheila-san. どんな家ですか？綺麗な家です。綺麗な家ですね。Okay. はい。いいですか?
So, yun Yeah. po, no? Pag na-adjective, kailangan may na sa gitna. Yan. Okay? Mm. Yes. 大丈夫ですか? Nagets po yan? 大丈夫ですね? Okay. Mm. Next po, translate the following sentences. Okay? Ay, let's start dito with Joanna-san. Joanna-san. I met a kind person. Watashi wa yasashi hito ni aimashita. Okay. Aimashita, no? Met someone. Aimashita. Okay? So, yasashi hito ni aimashita. Particle po ng au. Ang particle na ginagamit kapag au. Person ni au. Ni po, no? Yan. So, person. Yasashi hito. Yasashi hito ni aimashita. Next, number 2 po. Kai-san. 私は、美味しい。 I bought delicious fruit. 私は Mhm. 美味しくな果物を買いました。 Okay. So, 美味しい果物ですね。Okay. 果物を買いました。Okay. Yan. So, next po. Number 3, Carl-san. I read an interesting book last week. 私は先週面白い本を読みました。 Ayun. So, no? So, since last week pa yon, yomimashita. Past tense na po, no? Senshu, omoshiroi hon wo yomimashita. Okay? いいですか? Check your answers po, ha. If ever hindi naman kayo nakagawa ng homework, it's your chance to write down the answers. Ayan. Tapos, picturean lang po and then upload it po, ha? Okay. じゃあ、次に行きます. Okay. So, this will be our second to the last po, no, na grammar patterns. We have suki and kirai. Okay? Now, kanya-kanya kayo ng answers dito, whether you like or dislike, or whether you love or hate kung ano man yung topic dito. So, for example, homework, shukudai. Watashi wa shukudai ga daisuki desu. Sino nagsabi niyan? Daisuki desu. Alright. Number 1. Okay. Si Fatima-san na po. はい。私は日本語のクラスが大好きです。 Okay. What's your answer? 同じ先生、ごめん。 Onaji po. Sige. Hi. Okay. Daisuki desu. Next po, number 2. Aris-san. Gomen. Ulit po, Aris-san. Ano lang po, paki-unmute lang po yung inyong Sorry. microphone. Ayan po. Okay. asan ako? 私は、この街が、あ Amari. まり、好きじゃないです。 Okay. 私は、この街があまり好きじゃないです。Ano po ibig sabihin nun? あまり、ano ko, nakalimutan ko yung amari. Not much. Not much. Oo. Not much like Opo. I don't like this town. Yeah. that much. Not much. Opo. Ayan. Parehas lang po ba? Same answer po ba? I don't like this Okay. town. Opo, yes po. Same lang. Okay. Arigatou gozaimasu. Samban po, Melissa-san. 私は Amari. Not much. 月曜日が、すいません、di ko nababa. Dai? 大嫌いです。 Okay. Watashi wa getsuyobi ga daikirai desu. Meaning? I hate Monday. I hate Mondays. Same lang ba? Hi. Ay, ayan, oo. No, bakit kasi busy yung Monday? Ayan.
Daikirai po, no? Yung dai po ng daisuki, daikirai, it is just the kanji for big. No? Oki. Okay. Ayan. This is the kanji for big po. Oki. So, may basa rin siya na dai. Okay? May basa siya na o, may basa rin siya na dai. So, Okay. Dalawang O po, no? daisuki. Opo, dalawang o. Daisuki. Yan. Daikirai. Ne? Ayan po. Ito. Nag-emoji. Mm-mm. Ayan. Okay. So, pag ito, oki. Double Oki. No? Pero yung pangalawa, pangatlo, dai na ang basa dyan. Daisuki. Daikirai. Oh. Okay? Oh. Okay. I desu ka? Yan po. Okay. So, kanji. Yan, no? Kanji, kanji. Remember kanji. Okay. Hey, number 4. Ocean. Jomsan. Ocean, 私は海が大好きです。大好きです。同じ Daisuki. です。 Okay, 同じですね。Number 5. Cats. Romelin-san. はい、先生。私は肉が好きです。 Okay, suki. Okay, suki desu ne. Ayan. Dito naman po sa ating example, daisuki desu ne. Okay, number 6. Lani-san. Cold mornings. 寒い朝は嫌いです。 Samuy 嫌い asa. なんです。 Samuy asa ga kirai. Ne, ね。 kirai desu ne. Ayan. At saka yung yung sa gabi after mag-ofuro, paglabas mo ng banyo. Dahil kirai desu. Ayan po. Oo. Kahit may heater, malamig pa din pag winter. Right. Number 7, fish. Joanna-san. 私は魚が嫌いです。 Okay. Same lang po ba? 私は魚が好きです。 Suki desu. Okay. Number 8, Sheila-san. Frightening movies. Watashi wa Kawaii. kawaii eiga ga skidemo Mhm. skidemo kirei demo Kirai. demo nai. Ay, kirai demo nai desu. Okay. Suki demo, kirai demo nai. Okay. Ay. Okay. Hi. Now, masho. Masho. Mashoka. Ayan. So, ginagamit natin, no? When we are suggesting. Okay. O kaya naman, inviting, offering. Okay. Ay, sabi ni Tomodachi, doko ni ikimasu ka? Sabi ni Watashi, Asakusa ni ikimashou. Punta tayo sa Asakusa. Sabi ni Tomodachi, ii desu ne. Soko de nani o shimasu ka? Sabi ni Watashi, otera o mimashou. Sore kara omiyage o kaimashou. Nanji ni aimasu ka? Anong oras tayo magkikita? 10 ji ni aimashou. Okay? So, para kang nakikipag-dialogue, no? And you are suggesting different actions. No? Okay. So, halimbawa, Asakusa ni ikimashou. Punta tayo sa Asakusa. Ii desu ne. Soko de nani o shimasu ka? Anong gagawin natin doon? Otera o mimashou. No? Tingin tayo. Tingin tayo ng mga otera. Temple. Yes, temples. Sore kara, and then. Sore kara, omiyage o kaimashou. Bili tayo ng souvenirs. Bili tayo ng souvenirs. Ay, nanji ni aimasu ka? Anong oras tayo magkikita? 10 ji ni aimashou. Okay? Ay, ii desu ka? Meron ba kayong sagot dito?
Si Mhm. Carlsan. Carlsan, may sagot ka po. Yes po. Sige. Ako muna yung Tomodachi. Then, ikaw yung sasagot, ne? Hai. Doko ni ikimasu ka? Eion Moru ni ikimashou. Okay, Ion Moru ne. いいですね。そこで何をしますか？シネマで映画を見ましょう。それからグッズを買いましょ何時に会いますか？う。10時に会いましょ Okay, 10時に会いましょう。はい、ありがとうございます。Next po, may ibang answer. Melissa-san? はい。Apo. どこに行きますか？福岡に行きましょう。いいですね。そこで何をしますか？天津ラーメンを食べましょう。それから、キャナルシ、キャナシ、キャナルシテに行きましょう。 Okay. 何時に会いますか？ 8時に会いましょう。Hi, ありがとうございます。Alright. So, parang ganun po, no? Ayan, it's a pattern na ginagamit natin when we are suggesting, no? Ito kaya gawin natin. Okay, let's do this. Hi, i desu ka? Next na po tayo, ha? Okay. Translation po. Okay. Translate the following sentences from English to Japanese. Okay? Paano mo sasabihin? Let's wait for the bus, Arisan. バスを、待ちます。待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。Okay. Bus wo machimashou. Ano ba yung hinihintay natin? Bus. Bus. Okay. So, something wo matsu. Okay. Bus te. Pwede pong person, no? Something or someone. Particle wo matsu. Okay? Matsu. Okay. Pag person wo matsu. Halimbawa, hintayin natin sinong hintayin natin? Kobayashi-san. Si Kobayashi-san o machimashou. Okay? Kobayashi-san o machimashou. Machimashou. Number 2. Machimashou. Jom-san. Hi. Let's go out together. 一緒に出かけましょう。 Okay. Dekakemashou. So, dekakeru is to go somewhere, no? Go out of your house. Go somewhere. Ganyan. Number 3. Rome-san. Sensei. Let's take pictures together. Kokodi sashin o yorimashou. Okay. ここで写真を撮りましょう。Yorimashou. Hi. Yorimashou. Okay. This. Number 4. Lani-san. Shall we watch this movie tonight? Konya ega o mimasen ka? Mimasen ka? Okay. Remember po yung mimasenka, ginagamit natin to invite someone na gusto mo bang gawin ito with me? Ayan. Ito, parang you are suggesting, oy, ito gawin natin ha. Gusto mo ito panoorin natin mamaya? Ganon. So, masho. Okay? Again po, konban or konya. Konya demo iyo. Konya ega o mimashou ka? Ayun, no? And sabi niya, this movie. Ibig sabihin, meron siyang movie na tinutukoy, no? Kono eiga o mimashou ka? Okay. Number 5, Joanna-san, dozo. この宿題は難しいです。先生は聞きましょうか? Okay. Kapag po magtatanong sa teacher or sa person ni kiku. To ask po ha. Yan. Person ni kiku.
to ask. Yeah. いいですか? So, 先生に聞く。先生に聞きましょうか? Tanong kaya natin kay teacher. 先生に聞きましょうか? O, tanong natin kay Kobayashi-san. Kobayashi-san ni kikimashou ka? Okay? So, yan po. So, sensei, yung ano po, yung kite mashou ka? Kite? Apo, kite Kite mashou mashou ka. ka? Baka po kite mimashou ka? Kite mimashou ka. Opo, pala. Opo. Kiite miru. Kite mimashou ka? Okay. This one, breakdown ko po ha. From the word kiite miru. Kiite miru, yung te form, lesson 6 natin pag-aaralan. After lesson 5, papakabisado ko sa inyo yung te form. Lesson 6, part yan ng homework nyo. So, yung from the word kiku, magiging ano yan? Kiite. Kiite. Now, the verb the conjugation te miru, galing siya sa te form ng verb. Kiite plus miru means, ibig sabihin yan, no? Etong te miru means to try to do. So, kapag sinabi mong, Sensei ni kite mimashou ka? Shall we try to ask our teacher? Okay. So, gusto mo itry natin tanongin or itanong kay teacher? So, try to do yung temiru. Ne? Tapos, plus mashou ka kasi you are suggesting. Ayan po. I desu ka? Yeah. Ano pa yan? Nasa medyo bandang dulo na ng N5. Okay? Yan. Opo. Ay, じゃあ次に行きます。大丈夫ですか? Okay. Ano po, no? Person ni kiku. Yung ongaku, 'di ba? Listen to music. Ongaku yung pattern na ginagamit or particle na ginagamit is wo kiku. Kasi ito, makikinig ka sa music. Okay? Music. Ayan. Pero when you ask a person, okay, then, ni. Pag person, no? Person yung papakinggan mo, then, ni. Okay? じゃあ、いいですか? 次に行きますね。Okay. Nandito na tayo sa part ng kotaemashou. Okay. Sa kotaemashou naman, describe your best trip. Okay. I think we're gonna skip that, no? Okay. Punta na tayo sa listening part. Listening. Daijoubu desu ka? Etong sa listening part po, bilisan ko lang. Yan. Play natin yung AutoNavi. This is W05A. Okay. はい。ではですね。練習。この家はどうですか？新しい家ですか？いいえ、ちょっと古いです。でも、綺麗ですよ。静かですか？ええ、とても静かです。部屋は大きいですか？あまり大きくないです。でも、部屋はたくさんありますよ。いくらですか？1ヶ月94,000円です。え？高いですね。高くないですよ。安いですよ。
Okay, narinig po ba? Narinig naman lang ng Apo. audio. Hi. Okay. Sige po. Okay. Hi. They're talking about a house, no? Yan. Tapos po, 1ヶ月means 1 month. Ang monthly rent daw ay magkano daw po? Yung Human. 4,000 yen. Yun. Apo. According to the guy, mahal daw ba yun? Or mura? Mahal. Mahal. Okay. So sabi niya takay. Mahal. But according to the sales agent, or really yung estate agent, sabi niya, takaku. Nakakunay. Yes. Okay. So takakunay. Depende po, no? Yung Q-man, medyo mahal po yun pagka, pag bare. Kumaga, wala naman laman yung apartment. Pero kapag may mga appliances na, yung iba umaabot 150, ganyan. Especially pag Tokyo. Okay? Hay. Diba, ito na po yung answers, no? Furui desu. Okay, old. Demo, kirei. Desu ne. Shizuka desu. Demo, okiku nai. Yung mga heya, rooms. Okay, tapos maraming rooms, no? Takusan arimasu ne. Okay? Ay, next po. Pinakinggan nyo ba to sa inyong homework? Hi. Yes. Yan, practice po kayo sa listening kasi kung magte-take tayo ng JLPT, may listening part doon. Kung hindi kayo nagpa-practice ng listening, malamang hindi nyo yon masasagutan ng tama. Okay? B。こんにちは。お名前は鈴木優子です。鈴木さんですね。お名前をお願いします。吉田です。川口です。中山です。吉田さんはどんな人が好きですか？私は優しい人が好きです。川口さんは？僕は面白い人が好きです。中山さんは？静かな人が好きですね。鈴木さん、じゃあ聞いてください。はい。休みには何をしますか？吉田さんは休みに何をしますか？テニスをします。川口さんは？僕は友達と一緒にご飯を食べます。中山さんは？私は家でテレビを見ます。そうですか。では、鈴木さん、どの人がいいですか？吉田さんです。吉田さん、おめでとうございます。Okay, ayan, no? So parang merong dating Program. No, so may dating program, tinanong kung anong favorite type ng mga lalaki and ano yung ginagawa nila sa Yasumi. Yasumi ni nani o shimasu ka? Okay, so eto na po yung answers. Si Yoshida-san, ano daw po favorite type niya sa babae? Yasashi hito desu. Okay, what does he do on holidays? Hi, Kawaguchi-san wa? Favorite type? Omoshiroi hito. Yes. And then, what does he do on holidays? Hi, okay. Then, Nakayama-san wa? Shizuka na hito. Okay. Then, okay. Suzuki-san wa dare o erabimashita ka? Sino ang pinili niya? Yoshida-san desu ne. Ay, okay desu. Okay. So, eto naman, no? Listen to the interview with Mary and Takeshi and fill in the chart with the following letters. Pag like nila, A. Pag doesn't like very much, B. Pag kirai, C. Okay? はい、最後ですね。
B。メアリーさんは音楽が好きですか？ええ、好きです。どんな音楽が好きですか？そうですね。J-POP が好きです。うちでよく聞きます。ロックも好きですか？いいえ、ロックはあまり好きじゃないです。そうですか。クラシックは？嫌いです。クラシックはわかりません。週末何をしますか？そうですね。よく映画を見ます。どんな映画ですか？アニメが好きです。先週コナンを見ました。とても面白かったです。たけしさんはどんな音楽が好きですか？ロックが大好きです。よくロックを聴きます。そうですか。J-POP は？あまり聞きません。あまり好きじゃないです。クラシック音楽は好きですか？ええ、好きです。時々コンサートへ行きます。そうですか。映画はどうですか？好きです。アニメとホラー映画が大好きです。はい、いいですか？ Alright. So, medyo po this na. Ayan na po yung answers natin dyan, no? Ayan. So, si Mary, she likes J-pop and anime. Si Takeshi, he likes rock, classical music, anime, and then horror movies. Si Mary doesn't like rock very much and she hates classical music. Si Takeshi naman doesn't like J-pop very much. Okay? いいですか? Gets po? Perfect ba?